Okay, we're live, everybody. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. How's everybody doing? Great. All right, So far. So far, so good. Awesome, awesome. I am so delighted and so happy to have you guys here today. It's a beautiful Saturday in South Florida, and we're happy to be here. And I'm excited of the panelists that we have today and what we're going to discuss today. Of course, this is Koze Sante with HANA, Health Talk with HANA. We're going to do it bilingual because we want our brothers and sisters that speaks Creole to also benefit from the beautiful things we're going to discuss this afternoon. So, n'a parlé créole, n'a parlé anglais. So, I'm going to apologize right now to our listeners that do not speak, our viewers on Facebook Live that do not speak Creole when we do jump into Creole. So, this is going to be a bilingual discussion this afternoon. So welcome once again. If you have already joined the live, please share the live, invite your friends. We have some wonderful, wonderful information for you this afternoon as we discuss COVID-19 and of course, due to the events that have been going on, as we also discuss the social injustice and the impact that it has on us as a community mentally. So to start off, I am Pauline Louis Magis, the current president of HANA of Florida. And I just want to start off with COVID. Of course, COVID-19 pandemic, it's still around, it's still here. And our brothers and sisters are still being infected with the COVID-19 disease. So just want to share a few numbers, especially for us here in Florida. So in Florida, currently as of today, and this is numbers as of today, I'm looking at the Florida Health Department numbers. We're up to 60,183. That is for the state of Florida. And currently in Miami-Dade County, as of today, our numbers went up from yesterday, 16,000 plus, to today it's at 18,224 and 722 deaths. In Broward County, Florida, they're at 7,248 and 317 deaths. For Palm Beach County, for my brothers and sisters in Palm Beach County, 6,219, 351 deaths. And for Hillsborough County, 2,285 with 81 deaths. And in Orange County, that's the Orlando area, that's 2,048 and 41 deaths. So I'm sharing this number with you because this is a pandemic that is affect. Currently in the United States, we have over 1.9 million people that's impacted, and worldwide, we have over 6.6 million people with 393 plus deaths. So COVID-19 is still around. People are still getting sick. We see on the social media outlets, people are saying, where's COVID-19? Has COVID-19 disappeared? Is COVID-19 still around? Do we still need to wear our masks? Do we still need to practice what we were told to do? Yes, the answer is yes, and yes, and yes to every single question that you might have about COVID-19. Maladie COVID-19 nan, maladie coronavirus la, li toujou la. Moun toujou ap malade, moun toujou ap infecté de maladie. So nous toujou encourager moun pour toujours prendre même précaution que nous tapons, on mois de ça, pour nous toujours prendre même précaution. Toujours mettez cache-nez, always wear your mask, toujours laver mains, sanitize your hands, sorgez pour faire.
sous malade, yon nan bagay ke nap diskite tout, sous malade, ou sentou malade ou gen COVID là, allez tester, gen plusieurs testing center pour former avec sam yo ki rete nan North Miami, Florida, gen l'église Holy Family qui fait testing pour free, ou pas besoin d'appointment, li là pour nous, c'est pour communauté à li là, so allez. So I'm encouraging people to continue to go test for COVID because COVID, the infection, unfortunately, the disease is still around and people are still dying and people are still getting sick. And we still encourage you to take the same precautions you were taking before. As for, we're going to talk about also the mental health aspect of the social injustice. Everybody's aware of the events that have been going on the last couple of weeks in the United States, and not just the United States, around the world. You can see that there are other countries with the Black Lives Matter, initiative that's going on because of the countless amount and years of social injustice brought on by our Black brothers and sisters. But we all know the aftermath is what we're going to try and discuss today. How we're currently feeling when we are seeing the countless amount of brutality and discrimination. And, you know, someone said, has it's always been like this? Yes. The only difference is the last few years, we have this cameras now. We can videotape it and it can be shared as it's happening through Facebook Live, like we're sharing this information with you today. So as it's happening, the world can see it's happening. So it hasn't been that it's more, it's just now we are seeing it because of social media and because of our smartphones that we can share it. So it has to have some kind of impact on you, especially for males, African-American males in America. Et moun noir, haïtien, américain, qu'est-ce que soit soyez, 60. So today, so I'm not going to talk so much because, you know, I can't talk. We have our panelists and I'm going to allow them to introduce themselves and then we will go on into the conversation. So again, if you're watching us on Facebook, feel free to share the live and feel free to post questions. We have our leaders, our members who are there to respond to you, and even me here in our panelists, because we have healthcare panelists, we have mental health panelists here who's here to answer our question. So I'm going to start with you, Mr. James. Can you please introduce yourself to our Facebook viewers? Hi, everybody. Salut. Moi, c'est James Jeune. Moi, c'est un nurse. Moi, commencé à pratiquer nurse dans bedside nurse. Après, moi, fait emergency et puis après, moi, continuer mon travail dans hospice. Hospice, c'est parce que monde qui terminé qui par exemple là qui malade, qui a une maladie qui vraiment est grave et puis décider pour capable remettre encore ce que mourir naturellement, c'est ça hospice là et puis des directeur là et puis après qu'on y a là moi presque travail pour State Children Medical Services. C'est pour un département qui pour si monde qui a une série de maladies, mais maladies ça continue pour tout le pays. Par exemple, là, si qui a autisme, si monde qui a c'est de maladies cancer et puis state la provide et assurance pour eux et de quoi qu'ils capable de joindre les bons traitements parce qu'il y a besoin de services pour toute vie. So now, comment que nous as the president already said, et virus ça, coronavirus là, il actuellement attaqué tout le monde sous toute couverture et société. N'importe ça que vous fait, n'importe profession que vous gagnez, les attaquer. C'est ça qui fait qu'il faut nous vraiment faire attention, surtout faire avec ce mieux et les attaquer nous. Plus, ça fait ça, c'est à cause que les société en la société a surtout lié à ces mondes noirs pour une raison ou pour une autre qui actuellement affecté nous en pile vraiment avec ce mieux. Et encore,
surtout quand c'est le travail que nous faisons travailler, par exemple, là, des services, where ça veut dire c'est monde qui travaille, par exemple, qui travaille service dans un restaurant ou bien qui travaille dans un hôtel. So, nous vraiment avons fait une série de relations avec le monde qui a monté des stands. Et puis, non seulement nous avons possibilité pour nous planter des stands, et deuxièmement encore, ça a affecté la question du travail parce que les travails fermés, qu'on y a là, travail que nous avons fait, qu'on y a là, nous pas qu'à aller encore, ça a affecté nous. Et en plus, qu'on y a dans Florida encore, il y a une statistique qui paraît, nous sommes un État qui prend plus de temps avant que nous actuellement approuver un employment. Donc, vraiment, non seulement que nous ne pas travailler qu'on y a là, mais le qu'on y a là, nous appliquer pour un employment qu'on y a là, il prend nous plus de temps dans l'État ça pour nous faire une petite propriété de nous. Ça, sont l'autre était chargé encore. Nerf de social injustice que là, nous allons presque élaborer plus sur ça, mais on a simplement fait une présentation et introduction qu'on y a. Et injustice qu'on y a là, encore, nous encore, nous-mêmes, vraiment, à ce niveau, on sorte de problème avec la police. Depuis, par exemple, là, il y a une situation jeune fille tout. Depuis, il y a pensé que nous traitons for whatever reason et nous recrutons peut-être ce coup-là, parce que nous n'avons pas même parler avec eux pour presque you want all of a sudden et puis ils sentent que ils threaten this what is it all about. So, nous parler de toute bagage pour nous que ça ne décapte pour nous protéger tête nous, ni pour coronavirus là, ni pour sorte de injustice avec les policiers ou dehors. Donc, on a continué de plus de débat. Merci. Thank you. Thank you, James. So, Mr. Reggie. Bonsoir, bonsoir. Non pas M. Reginald Sincère, moi c'est un psychiatric nurse practitioner. Moi je travaille pour Florida Department of Correction et puis je travaille pour Broward Sheriff Office. Moi je travaille directement avec Monsaro qui comme des cas dit qui subit police brutalité et puis qui a problème mental. Donc quand il y a ça me dit qu'on y a nous prendre un sandwich. OK, on sandwich côté que nous gain coronavirus là et puis nous gagnons et proteste ça qu'on y a qui avec racisme là y a côté envers et African American nous prend un sandwich qu'on y a qui dit plein problème on y a on ça veut vraiment plein problème et l'a affecté au mentally à plusieurs aspects dans vie ou l'a affecté et l'aspect socio-économique la caillou l'a affecté par rapport à famille l'a affecté avec amis parce que ça qui vient qu'on y a là par contre qui gens pour comporter socialement essayer pour distance financièrement pas de travail spirituellement pas à l'église on côté qu'on a l'église pour souhaiter qu'à jouer une façon pour exprimer tout émotionnellement ou pas vraiment qu'à jouer un support mon bon côté ou pas qu'on a qui est pour parler qui gens pour parler et environnement qu'on a ressenti un petit gens inconfortable par rapport à ça Jean va passer dehors là et par contre qui ça pour faire que mentally ou qui doit pas avoir ça mais affecte le cas de dépression et anxiety l'on regarde des nouvelles pour qui Jean va passer ou peut pour petit pas là il y a un paquet de façons que nous doit chita pour nous parler de ça pour nous regarder qui ça affecte l'aspect mental et exercice physique nous pas qu'à n'importe pour nous faire exercice j'aime qu'on fait exercice là pour moi ça me faut comprendre qui veut dire et COVID-19 avec l'oppression qui a porté contre nous-mêmes African American il vient prendre un sandwich qu'on y a là qui veut dire que la situation est beaucoup plus difficile et comme étant monde qui travaille dans Department of Correction moi ka ouais qui gens que et population noire majoritairement c'est 80% African American qui constituent la population prison et au cas où effectivement par rapport à police brutalité gens yo arrêté de n'importe quelle façon qui et pour problème mental que gain peut pas prendre ça en ligne de compte qui gens ça affecté famille et qui gens ça affecté nouvelle génération qui va venir donc n'a porté un petit lumière sur ça tout à l'heure ça pour nous parler de ça. OK, j'en me dis c'est Reginald Sincère psychiatric nurse practitioner. Okay. Madam President. Thank you, Reggie. Thank you. Dr. Cesar? Well, good afternoon, and thank you, Madame la Présidente, Haitian American Nurses Association,
I am Dr. Marlene Caesar. I am a psychiatric mental health nurse practitioner. I'm also a family health practitioner, and also I'm a graduate medical school. This is a pleasure for me to be here this afternoon and be able to share with you whatever we have as knowledge regarding the consequences of COVID-19 on our community, our population, and on the world in general. And as we said the last time we had our show on Facebook, it is very, very important to look at the consequences of COVID-19, especially right now during COVID-19 and hopefully post-COVID-19, because the consequences are not static. They're not going to remain the same. They're changing as the disease is changing. So we've seen three very common I won't say pathology, but three very common aspects of behavioral changes that we have during COVID-19. We mentioned depression, we mentioned anxiety, and we also mentioning insomnia. Insomnia is one of the most important one that we have. A lot of people are complaining that they cannot sleep. We also mentioned fear. And the fear that we have is really fear of the unknown. Why it's unknown? Because COVID-19 is a new disease. We do not have a specific treatment to address this disease yet. And there is a lot of information coming from everywhere, information that are coming from reliable sources and information that are coming also from non-reliable sources. So one of the most important things we need to do in order to reduce our fear and reduce our anxiety is stay informed, but do not take information from everywhere. Know what information to keep and what information to leave out, because they are talking a lot about conspiracy idea about the disease, about the pandemic. So it is very important in order to keep your sound mental health and being in equilibrium with your environment, to stay away from information that are coming from sources that you don't know about. And the second thing also is isolation. A lot of people feeling isolated because of the quarantine and also the confinement. Isolation can be very prejudiced for certain people. People are used to be social, and we are human beings that we want to have that close, warm contact with other human beings. So therefore, being home and not being able to share those contacts, some people can feel isolated and therefore feel depressed about it. And one thing that as we are moving into that pandemic, we are seeing also an increase in domestic violence. We're seeing an increase in domestic violence, not because it's a new scheme or a new stream of domestic violence. It's domestic violence that was dormant. Domestic violence that was dormant. Why it was dormant? Because people used to be out at work. They didn't have to deal with their wife. They didn't have to deal with their children 24/7. But right now people realize, oh, wow, I have a wife. Wow, I have a husband. Wow, I have children. And specifically with the children being also quarantined and doing school at work, it's a big problem, especially for our Haitian community, where they have a lot of worries and a lot of fear that their children are not going to be successful during the COVID time due to the fact that they cannot offer the help that the e-learning is asking them to offer to their children. They don't know the computer system. They don't know how to browse on the system. They don't know, they're not accustomed to that type of service. And our children either were not prepared from one day to another day to receive all their education 100% online. We've seen also an increase in alcohol and use of tobacco. People that were not used to drink alcohol, or they were social drinker, are becoming heavy drinker because they are home. After they look at all the movies in Netflix, they look at everything that they have on internet, they listen to all the music in YouTube, they don't have anything else to do. They just go to alcohol and tobacco. We also see a lack of energy on people.
also. A lot of people are lacking of energy because they don't have time to exercise. Like Reginald was saying earlier, they don't have time to go to their exercise habit. And a lot of women also are getting worried. They are getting worried because they're seeing their beauty going away from them because they don't have time to go do their hair, they don't have time to do their face, and they feel like they're ugly, their husband is not going to like them the same way, and it's self-consciousness that is being very broad and among our population of female. Some people also feel they have a feeling of not feeling safe. Why they're not feeling safe? Because they don't know. They don't know if the disease can attack their family. They don't know if the disease will come close to their community. And as the numbers are increasing in Florida, for example, or the number are increasing in Jersey where I am, so you're getting nervous. You don't know what's going to happen. But one thing, we have to continue following the information that they give us. Social distancing is pretty much alive. Nothing has changed about social distancing. It's pretty much alive to continue washing our hands. It's pretty much alive in our cultural background, which is Haitian community, our teas, all those things that we're taking, the leaves, the fall treatment that we are so used to, it is still alive. So if that can help you going through the consequences, the behavioral consequences of COVID-19, please do whatever you can do. One thing I like to add, and I also tell everybody, right now, this is the time to check your spiritual life. This is the time to change your spiritual surrounding. I am not talking about religion. I am talking about a better connection with your higher power. For some people is Allah, for some people is Muslim, for some people is God. In our Christian community, I know people are very much attached to God. This is the time to keep the words. This is the time to pray. This is the time to connect with your God. And that can help also going through the difficulties of COVID-19. Thank you, Dr. Cesar. That was awesome. Thank you. Marge? Well, I'm not sure there's much left for me to say now. I'm sure, yeah. All right. My name is Marjorie Lozama. I'm a board certified psychiatric mental health nurse practitioner, and it's a pleasure for me to be here with you guys tonight. And then to all our viewers on Facebook, thank you for watching, and I hope you can share that information, ask questions. We want it to be a conversation. So the more questions we ask, the more we can make it interactive. And I'm past president of HANA and proud member of HANA, and also now the chair of International Affairs Committee. And since we touched on COVID-19, and I don't want to, go and touch on it too much anymore, or as your question come, we can go back to it. And we didn't touch on the racism, the social injustice, racism, discrimination that is really affecting us. And I know Madam President will have many questions to lead the discussion. But as a wife of a Black male, as a Black female, wife, mother, cousin, sister, we all can watch and be affected by what's going on today. And I can tell that I'm so proud of our generation, the younger generation out there, and everybody that's, protesting to fight against social injustice. This is year 2020, and we can see that it has a different feel. I really feel that I'm very optimistic that things will change, and we just gonna keep hope alive, and we're gonna keep on fighting with our brothers and sisters and everybody that joined us into the fight. Thank you. So we know that discrimination and racism are roots, cause for depression, for anxiety, for fear, for substance use and abuse, and then we discuss a little bit more suicide and poor health outcome in general in our Black population. And so we're gonna touch on it a little bit more as a question come in and how it affects us.
what are socio-economic factors that really prevent us from getting the access to healthcare, access to mental health, and all Black or people of color are affected by social injustice and racism, discrimination, and then the health disparity that exists here in our country. So I don't want to elaborate too much on it, Madam President, because I know that you're gonna be asking, and then we encourage our viewers to also ask questions. Thank you. Yes, thank you much. Thank you much. So pour tout le monde qui a suivi nous sur Facebook Live, tant pis s'il vous plaît, nous demandons partager live là, and then si vous avez une question pour panélistes là, tant pis s'il vous plaît, vous pouvez poser question en bas live là. So James, so m'ta pose une question ça parce que vous parlez de, vous savez, of course c'est un infirmier que vous êtes. Ou c'est Mam HANA, oui, parce qu'il y a plus de monde qui pensait pas qu'un garçon à HANA, but June is Men's Health Month, so mois de juin c'est santé des hommes, so I wanted to, of course, include pour nous montrer que HANA, un garçon à HANA too. So si vous avez un petit et parler comme c'est sur COVID, et nous parler un peu sur COVID, comment ça a impacté. So, m'tame pour ta parler, Jean-Marc et Marjorie se dit que injustice que nous avons passé jeudi, of course, c'est chaque jour, mais ailleurs, il y a posté une autre vidéo encore côté une police dans Las Vegas, malgré son ancienne vidéo, ça a passé de quelques mois de ça, mais c'est qu'on y a la fait circulation, que il y a une police dans Las Vegas a choke, yon monsieur noir, a black male, choking a black male in Las Vegas. So, comme yon professional, comme yon infirmière, qui vivent dans les United States, comment senti ça impact ou comment ça a affecté? Définitivement, ça a affecté moi. Parce que, as a professional, j'ai des amis moins, j'ai des cousins moi-même tout. Je ne connais que n'importe noir qui vit ici dans les États-Unis, même si ça n'a pas affecté spécifiquement, ou bien pas jamais un mauvais moment avec la police, mais on a besoin d'un ami, un cousin, un frère, on a besoin d'un quand même qui dit qui a bon histoire, un bagage qui passe. Et c'est ça que vraiment, en tant que noir ici, moi spécifiquement, là que moi je vis au New Jersey, moi actuellement et subi bagage comme ça, mais pas de jambes et est-ce que il va arriver dans l'état que il est là, mais le plus souvent, je passe dans le quartier, puis juste parce que je conduis bien, tout le bagage est très bien, et puis police la campé, le campé maintenant, presque, et puis même le campé maintenant, il n'est pas vraiment bon, modèle pour qui ça, il n'est pas vraiment cadeau pour qui ça, seul bagage, il prend licence, checker, il fait n'importe 30 minutes de temps, et puis après, il dit, il n'est pas jamais bon raison, mais raison vraiment, c'est simplement parce qu'on est noir, et puis simplement campé, et puis c'est comme ça que l'histoire là est ici, et parfois tout, à cause de ça, l'on a conduit à même le que et on va faire speed limit ou normal, mais depuis par exemple là où on police derrière ou bien soit le sous-côté ou une sorte de uneasiness, pour utiliser mon anglais, uneasiness. Why? C'est parce que on connaît monsieur qui derrière là, bien qui sous-côté là, la chercher comme si nous étions là, on bagaille pour le cap camper et puis le camper là, par contre ça va arriver après camper. Et le problème ça qui vient arriver, oui. Même le fait tout bagarre ou bien, tout papier ou bien assurance ou licence tout à fait normal, mais on pas connaît exactement qui histoire qui prend le bail, qui gens peut prendre l'agir, puis ça court toujours. You always alert, you always really on your toes because you don't really know how the whole thing gonna end up. So c'est histoire ça, c'est comme ça que en tant que garçon noir qui ici, c'est comme ça que on marche dans la rue et ça fait que en tant que vraiment, et ça fait que ça, c'est presque pour, et ça c'est qui en plus jeune, il m'a parlé, petit millénaire, il m'a parlé, parce que même le que, de façon que
nous connaissons que faut express, façon que pour habiller, façon que pour mettre rad sur ça vraiment, mais faut que tu aies un back of your mind. Par exemple, que le où mettez une sorte de hoodie, qu'est-ce quoi? Au noir, automatiquement, police là, ouais, guess what? Au prend un target, ou marcher avec pantalon qui a presque, on prend et juste en bas, automatiquement, on target. Et encore, pas presque dire qui j'en peux nous habiller. Juste mettez ça exactement pour nous connaître que le dehors sont sorte de, just looking for something pour actuellement capable exactement by problème. So, nous-mêmes, just faire attention, just protéger tête nous. C'est comme ça que moi t'es capable de nous. Mais on connaît que en pile dans amis moins, famille moins qui vraiment subit à cause de histoire et profiling ça. So, ça existait. C'est pas une histoire que ça existe. Et que Madame la présidente a été dit dans le début, c'est à cause que ça que nous gagnons, il y a vraiment tout le monde entier à voir. Mais c'était parfois on a dit, mais pour ne pas de cap, mais pour c'est vraiment, il y a pour ça a passé pendant 1 minute, 2 minutes, 8 minutes, il y a pour que on police a mettre cool à pied, a mettre genoux sur le cou humain pour lui actuellement jusqu'à ce que mon nom mourir. Mais avant, nous pas de mais qu'on y a Noël là. Et ça fait que il vient créer toutes sortes de tensions ça à cause que le monde humain ou pas capable penser on bagage qu'on fait. Et nous qu'on y a nous jeunes, nous milléniaux vraiment que qui dit assez, apprendre c'est assez, qui mettait vraiment dans sorte de proteste et mouvement qui a bien qu'on y a réuni avec les amis noirs, soit dans le collège, dans le quartier, il y a que exactement pour un changement. Et Jean que lié qu'on y a là, moi pensais, moi tout à fait optimiste, vraiment, à bon changement, something good gonna come out of it. So let's keep the hope. It is gonna be yes. And that is what we're hoping for. The protesting that is being done by our young people, parce que c'est mon génial, you know, quand pile monde qui dit sous besoin bagay changer ou besoin bagay fait, mettez jeunes là-dedans, bay jeunes pouvoir, give them the power, and you will see the change that you want to see. So we support our youth. So Regina, I'm going to come to you. So I know you said you work in correction, vous travaillez dans le département correction avec, et vous travaillez avec, I think you said the sheriff department. Oui. You do? Yes. So working comme a mental health specialist, wap travaille dans that environment, and wap travaille avec même moun jodi a que the world is, I can say, unfortunately against. C'est pas pour dire que toute la police c'est bad. No, I would never say that parce que moi-même j'ai famille qui la police, j'ai cousin, j'ai mari cousine moi qui c'est police detective, j'ai cousin qui travaille for police. So I m'baka di say yo même j'ai avec l'autre moun yo, but ou même comme yon mental health specialist qui na environnement in that environment, how can you describe that, especially not just with COVID-19, because we can't forget about COVID-19, on va kabile coronavirus, on va kabile COVID, mais ça qui passé pour le moment because of social injustice and discrimination. Ok, m'a dit bonsoir encore à tout le monde qui est sur Facebook Live là qui suit nous. Et m'a dit nous merci que nous comptons pour nous suivre l'émission. Bon, ça avant que m'a dit c'est que mental health c'est un bagage qui est général. Nous tous avons mental health problem. OK? Ça va dépendre de pour combien de temps que les durer problème là et qui gens que nous gérer ça. OK? Qui est très important. Donc, la population qui est en prison, c'est-à-dire que laisse arriver, que vous mettez, que en police arrêté, automatiquement, même si vous n'avez pas de problème mental, automatiquement, dans les premières 2 semaines, ça affecte de façon, dans tout compartiment. Et parce que, pas oublier que vous avez une famille de que
quitter tout près lui. Donc, non seulement que ça a affecté la famille. Ça a affecté parce que, par contre, qui, pour qu'on mette un peu bras là, qui ça va changer, et ça va l'affecter comme si par rapport à qui gens l'air sorti de là, qui gens société à bras et que majoritairement c'est monde noir ça arrivé et les sorti pas connaît ils ont un impact sur eux parce que yo pas connaît qui gens que financièrement que yo va commencer vivre OK les venir avec règles qui forever garnish job yo carrière yo qui gens que va commencer job yo carrière yo perdu job yo qu'on y a beaucoup plus difficile par rapport à ratio, par rapport à statut pour vivre dans un job. Deuxièmement, encore, yo pas connaît les ressources de yo qui gens qui yo pral joindre et ressources pour prendre soin de tête yo avec mental problème que yo vinn dégénérer par rapport à les rentrer dans prison. Je veux dire ça c'est un gros problème que lié pour nous par rapport à follow-up yo. Donc nous-mêmes nous-mêmes population noire là qui déjà nous pas fait et suivi médical encore moins pour me dire presque c'est 6% de la population male des fois qui considère que un problème mental et qui a fait suivi avec un professionnel et mental health pour connaître qui est à santé qui est à santé mentale pour qu'on qui gens pour gérer le stress pour gérer l'émotion. Et comme pour moi t'ai dit tout en tant que homme noir côté que aux jeunes majorité partie du temps c'est monsieur noir qui est en prison ça a affecté dans tout compartiment familial là parce que même quand il y a un petit monde yo pas là dans l'environnement petit pour qu'a élever et pour qu'a vivre un modèle les apprendre que papa c'est dans prison que il affecté petit garçon il affecté petite fille tout parce que c'est nous tous les deux qui c'est maman avec papa qui nécessaire qui là pour élever petit monde donc déjà au venir tant que Jean-Claude t'a dit tout à l'heure madame président que il commence avec jeune mais les que prend garçon noir yo dans prison comme ça il vraiment empêché pour jouer un rôle modèle dans vie pour prendre qui gens puis devant pour comporter dans la société pour qui baille directive par rapport à vie. OK? Donc ça c'est un très grand problème que lié. Deuxièmement, nous avons substance abuse. OK? Les qu'on a dans prison et que bon les substance abuse disorders, alcool et Jean tout à l'heure et docteur Marlène César a dit que yo la caillou y a fait alcool, y a bu alcool et puis utiliser substance et unknown substance, cocaïne, tout caïté barre ça. Il vient un impact qu'on y a sur que les rentrer dans prison et yo arrêté yo calé yo pendant que yo pas connaît que monde ça a un problème mental ou bien il y a going to withdraw right now yo pas connaît ça pas penser à ça donc automatiquement c'est yo prend yo maltraité et puis yo lagué comme ça et puis bon de là étant la vie tout fini donc on veut un monde qui était entré qui était venu dans prison qui pas vraiment gagné vraiment comme des cas un problème mental qui était vraiment développé là quitter prison qu'on y a avec plus de problèmes que lui entré et pas de suivi pour lui. Donc, bon, son fléau que lui qu'on y a dans le système noir et que il vient tourner un grand problème que la société a mérité pour l'adresser, pour nous faire suivre par rapport à pour nous savoir pour nous qui gens que nous t'es capé devant et des gens savoir pour que t'es capé jouer une route pour que t'es capé faire vidéo. Donc, yeah. Well, thank you so much. Merci en pile, Reginald, for what you said. It is very important. And même comme yon moun qui, number one, mental health, number two, travail dans correction, ou rencontrer en pile nan jen sa yo that went into the system. So, quand nous connaissons des gens sur Facebook, nous avons des questions. Nous avons Miss Leonie Hamilton. Hi, Leonie. Thank you. Grand supporter de
a scholarship sponsor. Thank you, Leonie. Une question in March, because you and Dr. Cesar, either one of you can answer because you both have sons. I have daughters, but I have a son-in-law and I have lots of nephews, so this impacts me too. Une raison, nous connaissons la communauté haïtienne et parents haïtiens yo, mette blame sous ti moun le yo I guess encounter avec police. So Marge, if you don't mind answering that question, and I have another question. Leonie would like to say we need to teach pour nous montrer à haïtien yo, des fois la police quand petit moun c'est pas parce que son bagay mal que ti moun a fait. Regina so expliquer Jean James expliquer que Dr. César c'est pour les pauvres que ouais. C'est pour les pauvres. Yo pas qui que ou te habillé ou te gagné un Armani suit qui coûte $1000 sur ou te gagné sous les Gucci, yo just wear yo noir. So, mais nous-mêmes pas haïtiens, par des fois, qui ça nous dit, qui ça t'a fait, qui fait police là, campo? Nous qu'a fait comprendre que des fois c'est pas à cause de faute de monde. Marge? Oh, okay. Oh, that was a question. Okay. Well, moi dis que j'aime t'a fait hein, comme si parents haïtiens doivent comprendre. T'as pensé que ouais ça a passé hein. T'as pensé que ouais que Mr. Floyd pas de résister la police, il pas vraiment il était fait ça au demandé il fait hein. So pas de raison pour police mettre pied genou sous coulis jusqu'à ce que il prend vie et Mr. Floyd. So ça sont un exemple que lié pour tout le monde qui écoute nous tout parents haïtiens puis ouais que même le petit monde lui-même il pas fait rien. L'autre exemple l'autre jeune homme qui t'a couru qui a fait exercice là et il a tiré sans raison. Vous comprenez, ça veut dire que c'est pas que pour mettre blâme, non, on connaît que dans la culture pas nous toujours montrer ti moun yo que gain respect pour autorité et nous connaît que surtout dans l'école nous toujours penser que songer que professeur toujours gain raison. Elles sont reprendre. Mais nous vivons dans l'autre culture qu'on y a côté que au cas ouais que couleur pour nous et gain discrimination gain racisme qui vraiment là dans le pays qui existait et que nous éduquer ti moun yo comme si priorité calme connaît que c'est très difficile surtout que là connaît que ou pas faire rien de mal. Jean James a expliqué pour les s'arrêter li connaît que c'est parce que il t'a conduit non quartier côté que vous pensez pas supposé là et yo juste poser la question pour ouais examiner ça t'a fait et nous juste nous-mêmes comme parents haïtiens pour nous réaliser que li existait pour nous préparer ti moun yo pour yo rester calm as possible pour follow direction pour ça police demander en bayol ou comprendre et nous connaît que c'est difficile surtout pour nous jeunes yo connaît que pas faire rien de mal et yo gen droit yo et yo gen droit demander questions pour qui soit témoin pour qui ça ou poser une question and you know and then sometimes it's very frustrating and then get que frustration et prend the best of themselves et they react et nous même pas haïtiens faut nous connaître que ça existait apprendre si moun yo pour être as calm as possible suivre ça by sa police demande yo parce que like I told my son me dit comme ça que objectif là c'est tourner la caille objectif là c'est tourner la caille. So pour tourner la caillou, c'est pour être calme, pour suivre sa police mandola and you know do not react. And then you pas réagir and then it still happen. Mais on continue à prier pour couvrir ti moun yo parce que chaque fois yo sorti dans la rue vraiment les monter stress nous, anxiety nous parce que tant que pour rentrer la caillou nous même comme maman, papa nous pas vraiment relax. Vous comprenez? Et parce que nous connaissons que bon danger dehors. Mais juste apprendre yo, vraiment préparer yo et puis parler avec yo puis on connaît que bon danger il existait et on apprend
have those conversations, parler avec ti moun yo, et puis, demander au ça passé, au lieu que nous accuser, mais faire conversation. Elles sont en faire conversation, open the dialogue avec ti moun yo, et puis n'a connaît plus apprendre ça vraiment dans tête yo. Son bail comme si vraiment comme si, dans la culture noire, grand monde, il y a causé grand monde, il y a causé petit monde, mais dans le temps, ça vraiment, c'est vraiment parler avec petit monde, expliquer ça qui a passé, et puis, tendez, prends le temps pour tendez. Yeah. So we are quick to blame, but unfortunately, we can see now because of the videos that are circulating many of the times, and I can give the example of the two kids that were in their car in Atlanta, the college students who was trying to make their way home in their car. And if you see the video, you see the brutality of the cops because two Black kids, that's all he saw. He saw a Black girl and a Black boy, and they were brutally removed and tased out of the car. So as a parent, what do you say to your child? And then from the question, going back to the question, when we blame them for doing something wrong, that's re-traumatizing them. But Dr. Cesar, speak a little bit about that re-traumatizing when we accuse them and blame them even after the fact of them being brutalized or discriminated against by either the police or even the general public. I think the most important word in all we are talking about now is number one, communication. Very, very important. Number two is awareness. Because the way we raise our children, we do not communicate enough. We do not communicate enough with them, and we do not explain to them the dangers of certain things in our society. We need to make them... And the best way to do that is communication. And in order to be able to achieve a fruitful communication with your children, is to develop that type of friendship with our children. And unfortunately, like Marge said, we do not have that. There is the division of Msegamun, Usetimun, Wetna. No, in this country, our children need to rely on us. A lot of time, our 18-year-old are not aware of what's going on in the street. If daddy doesn't tell him, or if mommy doesn't say, if there is no daddy in the household, but mommy fait pour le prendre wall pour expliquer petitly qui ça a passé et qui genre pour réagir et qui genre de comportement qu'elle doit gagner dans la rue. Me songe que tout à l'heure nous se dit li pas problème si tu moun mal habillé, but li ka un problème tout. Plus ou mettez bagay négatif du côté pa ou gon roud dans tête ou, number one, ou fou en roud, ou mettons on bail sous tête ou yo pas ka wè figure bien. Deuxièmement, chevaux dressés tant que tout l'autre monde yo, c'est stéréotype yo, oui, c'est pas moi qui pense comme ça. C'est stéréotype que l'autre monde ouais les ou moun noir venir. Troisièmement, ti moun chargé avec tatou sous li, tu comprends? Et quatrièmement, malheureusement, ti moun gen dans l'or, ouais. Et cinquièmement, ti moun sa pas jamais comprendre, li pas jamais aware of the reality of the police brutality. Li pas aware, li pas connaît, li juste connaît c'est Shelbert, m'a mette ti ba moi serré sous moi, a sorti. Then il y a the noise level in the car, la musique qui est complètement qui exagère. Ça ce sont des bagages que nous déjà préparé ti moun depuis la maison. Please, wap sorti, bon moi comment habillé, même si c'est ti fille, même si c'est ti garçon. Est-ce que pantalon bien porté sous li pas sauver l'eau, mais c'est une bagaille que qui ka peut-être l'on fait check. Si son police qui avertit, li ka dit ti moun sa son ti moun qui plus ou moins gen éducation la kaili, yo kon ki sa y a bali. Peer pressure, c'est un autre bagaille que nous-mêmes parents haïtiens, nous pas jamais mettre en phase sous ça. Si moun nou yo gen doit sortir avec des amis que nous pas connaît parce que nous déjà dit porte moi fermé pour vagabond et puis ti moun nan gon paquet vagabond qui amis il pas mener au la cali parce que maman dit porte lui fermé pour vagabond.
So, therefore, c'est préférable pour une petite fille ou tu ménage dans la caillou, petit garçon monétisant mille tout de façon où qu'on est l'aile sorti à qui moun nié. Parce que il y a des anecdotes que vous racontez, parce qu'on est dans voiture avec un monde que la police t'a cherché, et bien qu'on y allait au prend moun ça, ou même tout à en prison. Et qui ça, moun ici trelel, ou c'est un accessory to commit a crime. You are an accessory to commit a crime. So plus nous communiquons à Timounio, plus nous faisons habiller tant que vous doué habiller parce que nous connaissons it's Afro culture, Timounio a fait petit bordel ou bagay ça ou pas empêcher ou faire li. Remember, we are not American. We are Haitian. We're not American. C'est vrai. In America, they see a black. They see the color. That's the what sociology they are saying. We are Haitian American, but when it comes inside of our house, we need to be able to give that Haitian taste of our culture and the way we behave when we are outside to our children. Whether we are completely assimilated, but we need to do that. Communication, peer pressure, and awareness of what's going on in this culture that is not ours. Yes. So to prepare our children to be able to face the difficulty of racism and the difficulty of social injustice. Yes, thank you, Dr. Cesar. James, I know you have, you mentioned you had kids, and I think you said you have a son who is of age, a young man. One of the questions that one of our Facebook viewers wanted to say, and it's funny that Dr. Cesar, the last part, she said, in my house, you are Haitian, that which is true, because we have a set of morals and culture that we are brought up with. And even though we are in America, but unfortunately, yes, we are discriminated against from côté nous sorti, nous c'est haïtien, nous c'est jamaïcain, nous c'est wherever we're from, Trinidadian, Bahamian, we're still discriminated against. But again, in the car, when the police stop you, he sees a black person. So one of the questions one of our viewers, because we have our team, this is Dr. sent me from one of our viewers, Ms. Hana Jacques wants to know, how can we get the old school Caribbean community, so Communauté Caribla, to understand that this is everybody's fight. It's not an American fight. Women from your papa as a father, a Haitian American father who's raising a Haitian American young man in America. How do you see that? Est-ce que ça pas rien pour faire avant because c'est haïtien? Or we're all one. So James, if you don't mind answering, just elaborate a little bit on that. Merci pour la question, c'est une très belle question. Et puis, Great question. Bien content que vous posez question ça, parce que gens que les panels là n'a discuté là, et puis gens que nous vraiment étalé, nous est son problème, nous est que c'est un bagage vraiment qui vient pour nous avec couleur, parce que le police là, ou bien les sociétés là, leur ouvert yeux, les garder premier saloué, il ouais couleur parce que moun nan ou pou ouvert bouche pour le temps de qu'il encore parler, il pas qu'on autorité, il pas qu'on qui machine quoi conduire, il pas qu'on absolument rien de pas qu'on qui level éducation, il pas qu'on rien. Mais premier bagage que le ouais, c'est couleur. C'est ça que le ouais. Même et de couleur qu'on y a là automatiquement le couleur et ça dépend de j'enlève le préjugé lié préjudicié et puis qu'on y a là les guettants une sorte de façon que le guettant il va parler avec vous une sorte de façon que il va agir avec vous et ça fait que au même qu'on y a là qui est petit tout quand si monde quoi pleuver ou bien jeune garçon noir quoi pleuver faut expliquer et petit garçon ça what s'est passé lors de yoa protéger non seulement faut et habiller en façon que couleur on monde ouais ou pour pas son menace premièrement couleur notre bagage deuxièmement façon pour habiller pour ouais c'est pas une menace par exemple again n'a parlé de c'est ça ouais gens que bien on roule dans tête ou gens que on gagne toute
dans l'eau, tout tatou, pantalon presque en bas, puis tout est underwear ou à montrer, à chaud. So vraiment, image ça, il va actuellement doubler le problème. So, si on y a là, presque ou habillé de façon qui vraiment qui exemplaire, que tout le monde qui a que les espoirs, ça, c'est un monde qui habille très bien. Et puis, on parler tout, on parler bien, n'importe quoi dire, si c'est une question que vous posez, météo, les poser une question, ou répondre à une question, ou parler bien, et puis tout, ou pas automatiquement pour actuellement pour derrière ces jours pour jouer pour faire discussion, parce que si c'est comme ça pour aller, vraiment, il n'est pas sorti bien, parce que il y a un bon âme, bon côté, il y a un taser, il y a toutes sortes de bagages, équipements sous lui, et puis il va aller pour backup. So, il part, même si tu as 6 pieds 6, même si tu as gros Shaquille O'Neal, il n'est pas vraiment, il n'est pas sorti bien, parce que, un exemple très clair, on parlait de George qui est actuellement, et met pieds sur là, mais ça sont des qui s'extendent, et ça que comment Giant, et on va comme ça, seulement livre, et puis M. Gronègre, et puis ça passe. Exactement. Rest in peace. Voilà. Mais il obéit tout ça au dit faire que le fait, mais où est-ce qu'il en sorti? C'est ça fait au même soit Facebook, mais pour parler normal, le moins de licence, même si on n'a pas fait rien mal, ou bailler, le moins de registration, ou bailler, et puis ou simplement chita dans la machine au calme, et pour pas foncer de mouvement, on peut faire ceci, à faire cela, côté pour jouer une excuse, parce que c'est une excuse qu'il a cherché. La cherche une excuse pour y aller pour le cas de bagaille, et puis pour le cas dit, il pas connaît, c'est ça, il a son arme, il a pas aller, il a laissé le bagage, il a fait, la ville est en danger. So, plus calme aurait été, plus vraiment aurait été mobile, parfois sudden move, so presque ou bien plus chance pour que le bagage soit sorti. So, avec petite version, c'est chance que me parler avec les gens, donc, et d'acte César, qui est en disant, c'est presque communication. Moi, je connais vraiment, moi-même, je le fais vraiment avec pareil, ici, je connais que, on prend en Haïti, des gens que vraiment le dit, c'est ça, nous dit, pas de question, pas de, ça me dit aussi, c'est pour faire ça, mais qu'est-ce que ici, bah, on a changé. C'est ça, c'est ça. Voilà, on fait cette communication pour nous connaître exactement ça qui est notre nous-mêmes tout, pour nous faire aller-retour, quand pile bagage que nous apprendre, parce que nous, c'était avant, nous presque, même quand classe qu'il a fait, même les qui parlent anglais très bien, tant que nous dit, mais nous même pas parler anglais, mais ça pas un problème dans ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous presque nous avons pile expérience que nous sommes capables d'apprendre, nous sommes capables de faire. Donc, pas quitter le langage anglais à son barrière que lui pense parce que si nous ne parlons anglais, on va dire qu'on tout bagarre comme si nous ne pas apprendre rien. Non. Nous apprenons si nous parler façon pour le comporter parce que ses parents, avant tout que nous supposés aider pour le cas de grandir et en plus tout, ce deux la retourner pour le cas tourner en vie. Yes, the objectives, like Marge says, the objective is to come home safe. Objectif, c'est pour retourner la caille, retourner dans la cabane. Il y a une question qui pose Madam President, Madam President, though, the fight is for every single person, regardless of where you come from. Like we can see, there's 40 million of white that join the protests that are fighting with us. So what we see now, it's really beautiful. So it's a question of righteousness that is going on. What is the right thing to do? So it doesn't matter where you come from, Haiti, United States, wherever you come from, this is a fight for every single person. It is, because you can see you have people in the Netherlands, you have people in Japan, England, and France who are also writing. And what we have to know too, there is discrimination. Il y a discrimination dans l'autre pays, ça, au côté africain, qui vivent. So, ça passe dans l'Amérique là, it revives something in them. So one of the questions, Reginald, that a Facebook viewer asked, because we're talking about communication. So a Facebook viewer on Monday, what form of communication? Comment pouvez-vous parler avec
et Jean, Dr. César te dit, pour nous parler, to make that person open up, to share their feelings, to share their thoughts. How can we do that? OK. Merci pour la question, très belle question. Et ça que je me dis tout ça, c'est que il y a un gros problème dans la société, nous, hein, et pas seulement pour les gens qui ne parlent pas anglais, les gens qui ne parlent pas anglais, les gens qui parlent créole, mais son problème, comme tu as dit, de éducation et communication. OK? Et docteur Marlène César, tu parlé de ça. Donc, on sait problème de technicalité qu'a mis tout le monde en prison. Donc, pour les jeunes qui ont grandi, il est vraiment important que parents, des fois parents ne pas connaissent, mais pour les jeunes, ça peut éduquer tête de système pays, de système judiciaire pays. OK, il est vraiment important parce que si vous vivez un côté ou pas contre règlement ou pas contre qui Jean pays a fonctionné ou qu'il y a un problème à n'importe qui l'heure sans qu'on pas même attendre. Jean que docteur Malin César a dit, on va pour nous avec 11 ans nos machines là mais nous allons faire bien sûr plan maquette bien normal et puis les amis ça te fait on zac là et puis police campé ou même pour la machine on t'a prend au libre et puis mais ou même prison. Donc si que la caille ou bien que ou pas gagner éducation ça pour qu'on ait de système social là, de système judiciaire pays qui j'en peut fonctionner pour qu'après un problème comme ça et de vous entrer dedans ou là net. Donc pour parents qui beaucoup plus informés parce que qui éduqués de ça, il est important pour nous chita pour nous parler avec petit pour nous faire comprendre que mais qui j'en pays a fonctionné mais qui roule mais qui ça pour faire mais qui précaution pour prendre. Parce que ça vient arriver que lorsque ou pas en bagage ou ignorant là-dedans, et ignorant ça, quand même, on a un problème, c'est pas une question de niveau éducation, de bagage, mais, et on est sans j'en dit, lorsque vous connaissez, ou beaucoup plus éduqué de environnement ou de régulation pays, il aide beaucoup plus. Parce que des fois, c'est un simple problème de communication, bien d'éducation, qui a retiré le problème, qui a retiré la situation, mais non dans l'autre situation. Donc, sans communication, sans éducation de loi paysan, de système paysan, et nous-mêmes, nous avons grandi dans le pays, nous-mêmes, Haïtiens qui entrent dans le pays, on l'âge et puis nous avons Timoun, nous avons fait une différence qui gens que Timonio a pour être qui gens que a défendre tête par rapport à une série de questions que la police a posées, par rapport à une série de questions que a posées pour permettre pour présenter tête beaucoup plus bien. Donc, il y a des ressources dans la communauté que a utilisé aller dans le courthouse, demander des informations, ou bien dans la librairie, dans la zone, pour aller pour éduquer tête pour connaître qui gens qui loi pays, qui ça qui ont misdemeanor, qui ça qui ont felony, ou bien qui ça qui a mis en prison, tout bagage ça est important pour connaître. Les reconnaître, il y a beaucoup plus éduqué tête pour connaître, beaucoup plus informé tête pour connaître qui ça qui supposé faire et qui gens peut comporter dans la société. C'est très important et puis par rapport à amis de là tout message qu'a véhiculé pour parler pour dire amis faire attention tel comportement qu'a mené tel côté. Donc c'est très important pour parents et pour jeunes qui suivent là pour connaître ça pour faire des recherches pour et voilà gens nous même dans la communauté nous gens haïtiens médias et précaution par capon. Donc yes, yeah, that's very important, the door of communication. Definitely. And we had another comment on Facebook that talked about one of our very prominent doctors here in South Florida, one of HANA's supporters, Dr. Goose, who was racially profiled by the police, dressed up. He's a doctor, he's a surgeon, racially profiled in a suit. So yes, we do encourage our young men to dress appropriately when they're in public. But then again, it goes back to, it's not about what you're wearing anymore. It's not about what you're driving. I could remember, I'm sure many of you remember the attorney, I can't remember his name just slipped by,
me, who was the O.J. Simpson attorney, who lives in Los Angeles, drives a Rolls Royce, and was stopped because he was in a Rolls Royce. Why is a Black man in a Rolls Royce? So it doesn't matter how high your status is. You live in a $900 a month apartment or in a $5 million home, you're still a Black man when you hit the streets. So that being said, I want to continue the conversation because we have so much we want to share. Marge, I know you had some numbers, some statistics, since we're talking about the impact of social injustice. There's some very alarming statistics out there. How social injustice, the mental aspect of it, and the health aspect of social injustice. If you don't mind sharing those statistics, those numbers with our audience that's watching on Facebook. Oh, sure. Great question, because I think numbers are important. And then even though that we came a long way, nous faisons un pile progrès côté que nous réduit health disparity qui existait dans le monde de couleur et minority group yo, mais quand même nous still rempli le travail pour nous faire. Nous connaissons que life expectancy que le monde a fait, on noir fait, yo mette que noir là, a black male. Now I do black nurse. I'm thinking of male nurses, okay? Okay, a black male lives 71.9, years, okay? C'est life expectancy que nombre d'années que ba yo pou vivre, tandis que nous moun blanc li vivent 76 années.4 et filles vivent un petit peu plus longtemps parce que garçons noirs filles gen 76.4 et puis pour filles blancs yo même c'est 81 ans.2 que yo vivent et que dans recherche que moi été fait tout yo trouvé que gen 265 noirs qui mourir par jour de premature death qui était épargné si que yo te traité yo, j'en été supposé traiter yo. Et nous connaissons que gagné un pile noir qui souffre diabetes, hypertension, gon certaines formes de cancer pour plus jeune en pile noir et nous mentionner dépression, nous mentionner anxiety et a lot of more chronic diseases. Et nous connaissons que COVID-19, l'hypothèse attention spéciale sur ça parce que nous voyons que le regarder le nombre de monde qui est affecté par COVID-19, mais on trouve que nous voyons mourir plus de COVID-19 le comparer avec l'autre ethnic group qui existait parce que of all those chronic diseases, the hypertension, the diabetes, the obesity, and other health issues que yo gagné et qui affecté yo. So COVID-19 a vinn porter attention spéciale sur ça. Et nous trouvons que Jean et Reginald a dit qu'il y a 60% noirs dans prison. OK? So tout gens que ou viré là que nous vraiment plus affectés par l'autre groupe, l'autre ethnic group yo, and then so c'est comme si, et nous connaissons que le docteur César Paul toucher ça, access, ou bien il touche un petit peu, access to care. Ça veut dire que dans le côté que nous avons, à cause de socio-economic factor, poverty, lack of health, comme si dans les neighborhood qui habité. Par exemple, dernièrement, dans qui neighborhood je cherché un côté pour mal acheter un gâteau parce que c'était fait une et na HANA m'oblige conduire de côté que m'te que m'pa dit non mais côté m'te par exemple dans Liberty City côté m'te m'oblige aller juste dans Miami et Miami Shores pour moi joindre un Publix pour moi te acheter un gâteau. Ça veut dire que dans zone yo ou ka ouais que et store yo pas même gens avec l'autre
l'autre côté yo, côté que moun yo ka jwenn végétable, you know, et bagay que t'as supposé manger et pour prendre plus bien soin tête yo. So ça veut dire que zone côté habité aussi météo in a back, you know, give it difficulty for them to have better access to care, to nutrition, you know, activities. So, tout bagay ça yo affecté yo, ça veut dire que vous trouvez que c'est normalement que la agi sur yo mentalement, OK? La fait yo, yo senti yo sadness, yo senti que yo pas gen self-worth, you know, self-esteem yo lower, l'école yo pas dans état que yo supposé y comparer avec l'autre l'école dans l'autre neighborhood yo. So tout ça a affecté ti moun nan la pas apprendre, elles sont apprendre la évoluer. Et n'a regardé dans l'autre côté Ferguson, I think for the water, côté que te gen lead dans water, côté l'affecté ti moun yo, you know, their health and all these things. So tout bagay sa yo mette nous en désavantage et l'agit sur nous mentalement et physiquement. So, nous avons bay plus statistiques encore, mais nous avons campé là, pas vrai, Madame Présidente? Yeah. Tout gens qui regardent li, tout gens qui regardent, que c'est pour physical health, que c'est pour mental health, OK? L'affecte nous 2 ou bien 3 fois plus que blanc. Yes, yes. So the statistics are higher, of course, for young Black men with depression and mental illnesses, schizophrenia. And we know, like the article that says that because of discrimination, because of the multitude of social injustice, our young Black men are at higher risk for depression. For depression, higher risk for mental illness, but we know that they're the ones that they don't talk about it because of the social stigma. Reginald, you know, si tu na communauté haïtienne, if you are talking about mental illness, you weak. They portray you as a weak man if you talk about social injustice. So if you can talk just a little bit about it, and then I'm going to go to Dr. Cesar, because this is a two-part question. Why is it not seen, or how could you encourage our young Black men, si tu na communauté haïtienne, in the Caribbean, I should say Caribbean, because it's not Haitian, it's also in the Caribbean men, that it's okay to talk about it. It's okay to seek help. Supposé aide. So I'm gonna let you talk a little bit about that. Oui, définitivement, il y a un grand problème et problème santé mentale dans la communauté noire. Et garçons en général, il est vraiment difficile pour nous-mêmes pour nous exprimer tête nous. OK? Mais nous avons un problème, majeure partie du temps, nous kembeli, ou bien nous passer stress là, j'en ai dit, nous gérer stress dans l'autre façon, dans boire, ou bien faire un comportement dans le qui pas normal. On ça veut pas comment parce que grand paquet d'aspects qui a créé problème mental à garçon parce que nous avons pression que nous jouons, c'est-à-dire que majeure partie du temps dit que ces garçons, il faut faire ceci, il faut faire cela. On ça veut comment non, ou jeune femme qui mettre pression sur vous, ou joindre les amis, madame qui mettre pression sur vous, qui dit ces garçons mettre codé à gérer là, à gérer stress là, comme si vous mettez pression sur vous. Donc pression ça gagne des fois il fait que ou à font série des actes ou une série de bagages comme si pour dégager ou venir porter pain la caillou et même mon la caillou pas connaît qui dans quelle situation que le métro. Donc on y a automatiquement on vient développer un problème santé mental la caillou ou à faire drogue. Donc on y a la même des cas vient développer ce type de problème la caillou en alcool, il vient pour schizophrénie, il vient pour alcool là vient pour beaucoup plus dépressif, il vient créer anxiété la caillou. Donc, nous encourageons les garçons, donc, leur qui ont un problème pour chercher groupe ou bien association qui gagne dans la communauté pour
help que au besoin pour qu'à jouer une façon pour aider tête parce que sans garçon et famille pas qu'à camber sans fille famille pas qu'à camber nous besoin nous tous les deux ni fille ni garçon dans Thaïlande donc faut que garçon chercher et coup de ça pour qu'à dégager faut que dégager spirituellement le besoin help spirituel là le besoin pour aller à l'église ou bien pour aller faire exercice ou bien pour sortir en famille pour cachita parler la caille ou bien exprimer avec petit yo avec madame yo pour venir comprendre l'autre pour regarder qui gens que a fait ça fonctionner beaucoup plus bien parce que problème santé mentale là que l'on veut ou non l'a affecté puis l'a affecté garçon la propager dans le monde qui bon côté là et en tant que garçon si un problème mental ou bien ou connaître qu'on a un problème mental là caillou faut que ou ta partager ça ensemble avec les partenaires ou pour qu'à beaucoup plus comprendre nous pour qu'à connaître qu'on a un problème mental qui leur problème qui ça que le fait pour les deux parce que le problème santé mentale là c'est pas seulement dans prendre médicaments pour résoudre le problème là mais au besoin non seulement médicaments ou besoin tout et partie spirituelle la connexion pour merge ensemble vraiment c'est thérapie on peut rejoindre dans la famille ou dans les amis avec médicaments psychothérapie psychotropic medication qui merge ensemble qui fait ou sentir beaucoup plus bien comme ça aider avec problème dépression problème schizophrénie ou problème anxiété ou pas besoin de boire alcool tout barrer ça et dans la communauté nous dans culture nous depuis parler de santé mentale on a pensé que c'est fou quelque pas droite majeure partie du temps on a pensé que c'est moi et sous c'est diable et sous donc bon ça c'est la culture que nous y pas changer culture nous bien attaquer culture nous mais pour que nous tout comprendre que le grand aspect santé mentale là-dedans que nous vivons dans l'autre pays nous vivons dans l'autre société pour que nous chercher help dans la société pour qui gens pour nous comporter nous pour ne pas quitter tête nous aller par rapport tout simplement nous des problèmes schizophrénie nous peut parler de ça bien attendre des voix nous peut aller chercher help dans mes professionnels ou bien parler avec monde qui a orienté nous donc côté pour joindre pour les nous cacher là car nous faire dans chambre là et puis nous tuer tête nous bien acheter la boîte drogue et pour alcool pour passer problème là mais faut que nous exprimer nous en tant que garçon pour nous connaître que parce que nous sommes garçons ça va dire nous pas crier un garçon il doit crier l'homme doit sortir un jour pour tout le monde crier un garçon il doit stresser ou il doit sad ou il doit avoir la peine parce que un garçon parle dit pour cacher des portes pour crier sur un problème ça va pas parce que son garçon il va pas parler pour dire qu'on a un problème faut que au cas laisser tête aller pour dire qu'on a un problème mais majeure partie du temps en tant que garçon il faut comprendre que un garçon son bout de bois que lié pour présenter tête pour un bout de bois son garçon il faut jump pour camper là pour famille oui il faut pour là ou ka gain hormone qui permet pour camper beaucoup pour gérer une série de stress pour gérer une série de problèmes mais avant tout un garçon pas un bout de bois, pas un bout de fer lié, nous devons crier, nous devons faiblesse, nous devons moments pour nous crier, nous devons moments pour nous sortir dans le genou, nous sentir nous sales, nous support madame, nous devons support significant order, nous sœurs, nous, et puis qui bon côté nous pour nous jarrer. Et nous connaissons dans la société, nous plein de femmes vaillantes, femmes solides qui ont fait travail ça. Donc, en tant que garçon, il faut nous exprimer, nous, laisser tête nous aller, dire nous avons un problème santé mentale, nous avons un problème bipolar, nous devons arrêter nous demander enrager là, ou bien après ça nous descendre là. Donc, il faut que nous parler pour nous dire nous avons un problème. Nous avons un problème, c'est OK. Et un problème lié, c'est pas rien, ça mal lié. Tout le monde, nous, tout, ici, là, tout par exemple, nous avons un problème santé mentale. Ça va dépendre de quantité de temps de durée dans nous. OK? Donc, garçon, nous avons un problème en avant. OK, puis cherchez mesdames pour courir. OK? Il y a une question qui a monté sur Facebook, mais avant de ces questions Facebook là, mais James, de ça n'a pas parlé, comme un garçon haïtien qui a un petit garçon haïtien. Nous connaissons qu'il y a un problème. One of the biggest problems is that we don't teach our sons, they say. I don't have sons, so I'm judging from speaking from what I've heard and what I've read and from friends and family members. We don't teach our sons to express their feelings. We don't teach them to express their emotions.
And those are the things that later can lead to such illnesses. And also with the schizophrenic talk about, they hear voices, but nous connaissons nos communautés pas nous disent loi. So how do you, as a father, Haitian American father, help your son understand that it's okay for him to express his feelings, his emotions, his maintain his mental health? Merci pour la question, c'est une très belle question. Vraiment, c'est comme parent, papa haïtien, son travail que vraiment pour tout papa fait. Travail ça, dès le commencement, pour nous commencer, les petits mouns petits, nous commencer à parler, pour nous commencer à parler avec les petits mouns, et les répondre nous, on est là pour nous donner une réponse. Vous comprenez, un sorte de dialogue. Vous comprenez, on le parle l'autre, et puis l'autre la répond, ainsi de suite. Mais qu'on est là pour nous retourner dans la culture, non. Comme je nous dis là avant, nous te lever dans la culture, côté que, on monde son grand monde nié, c'est papa mié, samedi, c'est ça. Vous comprenez, depuis moi, dit A, c'est A pour faire. Depuis moi, dit B, c'est B pour faire. Pas de réponse pour moi, parce que si vous avez une réponse, c'est un petit monde qui m'a élevé. Et vous avez une réponse, c'est un petit monde qui va respecter par an, c'est un petit monde qui va dire la vérité, ça comme mal élevé. Mais nous venons voir que façon ça, c'est pour une façon qui est bon que l'idée. On sait de bagages qui faut nous voir ça vraiment. Même le que nous te lever là-dedans. Et puis, nous ici, nous avons évolué, on prend le successful, n'importe métier que nous gagnons. Mais il faut nous admettre que, oui, nous serons vraiment une exception. En dépit de tout, nous vraiment réussi, nous succédons. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire comme ça. Il faut nous changer. Le changement, c'est parler avec les gens, parler avec les petits garçons, pour nous avoir une communication avec eux, pour nous comprendre. Et c'est ça qui est très important. Bagaille ont changé de génération en génération. Son l'autre génération, excusez-moi, bagaille que moi-même, l'homme qui a grandi, moi qui qu'on affecté moi, lui-même, son l'autre, c'est un bagaille nouveau. On sait le bagaille que vraiment pas même penser qui existait même, qui t'a existé. C'est avec bagaille ça lui-même que lui-même l'a dit. Ça fait le la poser une petite question, moi-même tu m'attendais le tout pour m'apprendre exactement, mais l'argent façon. Je me qui ça peut agir comme ça, pour ça faut faire ça. Donc on a la bonne réponse là pour essayer de comprendre. Je me sais comprendre et puis on a pour guider à cause de l'expérience que je fais, on a pas guider et du coup pour le câble deal avec situation que là. Communication non papa avec petit c'est numéro 1 parce que les garçons yo de un paquet de bagages que a capable faire un paquet de bagages que a dit là avec lui il y a plus tout le apprendre si mon m'apprendre petit garçon ça pour capable communiquer feeling communiquer façon de penser façon que il vraiment il faut exprimer il vient aider tout lui-même avec et avec amis et plus important encore avec le ménage que le bras parce que le petit fils a parlé avec lui il est capable de communication il est capable de répondre c'est pas ça les petits n'a pas de communication c'est pas comme qui j'ai pour expliquer feeling ça c'est violence la violence là s'il dit pas capable passer c'est coup de poing c'est gourmet c'est violence ça fait ça il pas de langage pour communiquer pour exprimer idée ce sont des bagages vraiment qui supposés établir dans le foyer le petit monde a grandi il commence adolescent commence teenager il commence à young adult pour apprendre pour communiquer exprimer ça que le veut dire façon bail qui dans tête pour exprimer ça mettre très bien dans la société pour le dire avec les amis garçons pareil ménage et plus loin dans la société vraiment à développer en tant que professionnel pour le capable d'exprimer des Yeah, well, thank you. That's awesome. So the line of communication starts at home. In the line of teaching them to express their feelings and their emotions, because the mental, like right now, I know I can speak even for my daughters, my nephews, because I have nephews. They're feeling something right now. They're outraged because of what's happening. This could be them. And as parents and as aunties and grandmas, ma tante, cousin, say whatever you are, you're feeling it too because
this could be yours. I know I felt some type of way. I'm still not able to watch the full video of George Floyd. I can't bring myself to watch it. I cannot. As a nurse, I cannot. And I've seen bits and pieces of it to see the EMT person comes and put his finger right there. Now, as a nurse, you know he wasn't checking his pulse. I'm sorry, but that's a whole nother topic. So, but I cannot bring myself to watch that video because it does something to me. So thank you so much for sharing that. Dr. Cesar, I'm going to go piggyback on what Reginald said about schizophrenia. We know that schizophrenia is a mental disorder. In the communauté haïtienne, and also too, I cannot just say it's everybody. It's not, mental health is not just specific, but we talk about the Haitian community because we know how our people feel about mental health. And it's a spiritual thing for most of the time. Gen pil moun yo, le ti moun na esprime ke yo senti yon fason, yo tande voix, yo kouri l'église avec ti moun nan. That's fine. Nou pa di ke l'église la pa important. L'église la très important, comme Regina dit, Marge te dit, Dr. Cesar te dit, for yon base spiritual, you have to. That is necessary. But for nou konnen ki lè pou nou separe, pou nou di, ok, m'a demandé l'église là pour prier, m'a demandé le pasteur pour prier, mais faut mal contre docteur tout. C'est pas loi qui n'a tête ti moun nan k'ap parler, c'est un problème mental que ti moun nan gen. Dr. Cesar, can you please, we know the statistics are really high for black men, especially with schizophrenia. Can you please elaborate a little bit about that? Okay, the thing is, when we say black, I just want to mention that because of the non-separation in statistical purposes about black, when we're talking about black, it involves also the Caribbean, it involves the Haitian. We do not have specific statistics that exactly address the specific needs of the immigration issues or immigrants. When statistic or when any research that is done, when they say black, they mention all the blacks. So let's say, let me start by going back and say the most important consequence of social injustice is cultural mistrust. Okay, that's a very, very important consequence. Cultural mistrust, in the sense that we as a black community, we see everything that is institutionalized. It is institutionalized within the scheme, the framework of a white establishment. We see it like that. When it comes to mental health, we black community, mis à part our belief system, mis à part of cultural background and cultural beliefs and our voodoo background, but we see it as a white man establishment disease, establishment group of disease telling us that we are this way or this other way. So cultural mistrust is one of the first things. And in the time of civil rights, and guess what? They used to diagnose a lot of black men who were part of the civil rights movement of schizophrenia. Believe it or not. So as the time going on, we are diagnosing people with schizophrenia like left and right. Now, for the purpose of people that are listening to us, some people might not know what is schizophrenia. Let me in one sentence describe schizophrenia as it is described in the DSM-5, which is the diagnostic systematic manual or statistical manual, number 5, the last one. It says, we will not elaborate on the whole definition of schizophrenia, but we have to remember that DSM-5 tells us you need to find 3 things that are very important in order to diagnose somebody with schizophrenia. Number 1, it has to be delusional. Number 2, it has to be present visual or auditory hallucination. Number 3, you have that element of illusion that they ask in it. But
later on, DSM-5 put a lot of emphasis also on inappropriate behavior, inappropriate language, and also the way you react to things. So, but remember, when we're looking at in psychiatry, or we're looking at diagnosing, that we are providers of diagnostic services, when we diagnose according to DSM-5. But unfortunately, there are other disease, other elements that come with the same framework of delusion, visual hallucination, and auditory hallucination. We're talking about the affective disorders. All the affective disorders, and depression comes under that also. And sometimes we forget that they have also those three things as components in order to conclude a diagnosis. Unfortunately, for Black people, because of our cultural mistrust, first of all, our white psychiatrists, they said that cultural mistrust is an example of psychopathology. Why you don't trust is because either you're stupid, or because you don't understand, or either your genetic makeup doesn't allow you to understand. And they even went further than that, and saying that most of the time, the reason why Black people are misdiagnosed or diagnosed with schizophrenia wrongfully is because of their genetic diagnosis. Let's not even go on that for the purpose of this program right now. Schizophrenia, Black people being misdiagnosed with schizophrenia. Why? For the reason I said them before, it's because the presentation of schizophrenia is the same as presentation of other affective disorders. Anybody with an advanced chronic clinical depression can present with hallucination. They can have depression with a mixture of depression and schizophrenia, but which is not a real schizophrenia. And unfortunately, that's what happened. Most of our Black people, they've been misdiagnosed with schizophrenia. That's what the statistics is showing, that more Black people are diagnosed with schizophrenia as opposed to the counterparts, white or Latinos. So if we look at the Black people, where do they get their first diagnosis of mental health? Most of the time, a Black person doesn't go to their primary care provider and tell them, listen, guess what? I'm depressed. I want to know what's going on with me. Very rarely, a very small population of Black people will open at their primary care visit and start talking about their depression. So therefore, they are being diagnosed for the first time at their primary care visit. Now, remember, the primary care doctors is not ready. They don't have what they need to diagnose somebody, because diagnose somebody even with depression. So most of the time, what the primary care physician does, they refer you to a psychiatrist so you can have a better diagnosis. But the Black person does not do that. Majority, they don't do that. So guess where they're going to be diagnosed? They're going to be diagnosed when they are incarcerated. They are going to be diagnosed when they are homeless. And they are going to be diagnosed when they don't have any insurance and they drop into a community center, and the community center decide, you're hearing voices, you must be schizophrenic. So this is the reason why we have so many Black people diagnosed with schizophrenia. Again and again, the cultural mistrust plays an important role. And in our community, not only cultural mistrust, it is coupled with stereotypes about mental health, stereotypes that we do not accept, even to say that we are depressed. People don't accept that. And then most of all, you are a man. What the hell are you talking about, you being depressed? You cannot be depressed because you are a man. You are the man of the family. You are the one that everybody is looking up to. So therefore, you cannot complain about depression. And when it becomes worse and worse, and you start hearing voices, and what you got, it's a diagnosis of schizophrenia. So we need to pay attention to our cultural beliefs. We need to pay attention to our health belief model. We cannot say it's wrong, but it stops us from receiving the proper treatment,
and from receiving the proper diagnosis. Because when you go, if you go too late and you're already very involved in hearing voices because they didn't take you to the doctor early enough to treat you, then most of the time also people start to self-treatment. And that's where, like Reginald was saying, where drugs come about, that's where alcohol come about, that's where addiction come about, and where you always end up in the incarceration population. Yes, yes. Thank you. Wow, Dr. Cesar, that was awesome. And it's true. Unfortunately, these many of our Black family members and friends, they go untreated, undiagnosed because of what you just explained. And we know we're big in the Caribbean culture, we're big on spiritual, we're big on church. You know, pasteur appuye pou li, pasteur apwe tire e satan ki nan tèt li, and then tel ti moun nan vini out of control. So thank you so much, Dr. Cesar. I know we're a little over the 90 minutes mark, but this is such an interesting conversation, and it's so needed, and it's a conversation that is so needed. I want to talk, this is the last topic. I want us to just 2 minutes, if we can talk about this last topic before we give our closing remarks. The term PTSD, right? Post-traumatic stress disorder, right? We're gonna go with COVID. We're gonna start with COVID. COVID is still going on. Many of us, I think our first segment we had with Koze Sante on Facebook Live, we talked about mental aspect of COVID disease. When COVID slowly goes away, and I say slowly because COVID is still very active, and I want to reiterate that for our viewers on Facebook, you know, our numbers are going up, more than 18,000 in Miami-Dade County alone, more than 60,000 in the state of Florida. So as we get out of COVID, you have over 40 million Americans that is without a job and probably will be without a job when COVID. You have companies that are closing left and right. JCPenney just closed 150 stores and others are closing. So these are, think about that. These are people who were hoping that they can go back to work, and now they're receiving a letter that no, we're closing our store, you can't come back. You have little small, and for, not to say what the small businesses in our community, our friends, our family, the little store that you would go to in our community that are closing. So post-COVID, we're gonna have a lot of people who are suffering from PTSD. How do we deal with that? Marge. First of all, I think Dr. Cesar mentioned. I think we have a little communication problem. You're very staticky. Oh, no. Yeah. Oh, boy. Still staticky? Yeah, I don't know. Is the communication, I don't know. You change position and nothing happened. Did you change devices? Okay. All right. So there's like an echo. There's an echo. I don't know if there's someone else probably on Zoom or Facebook that's creating the echo. Still. So yeah, I will let, yeah, I actually have two questions for you because someone on Facebook posted another question about something you said, but I will let Reginald, if you don't mind, how will we be able to deal with this? Or should I say, what are some of the things that we can do to help our families and friends and coworkers and neighbors who probably is going to be suffering from PTSD post-COVID-19? Ok. Avant de dire bonsoir encore tout le monde qui fait rejoindre nous là sur Facebook Live là. Et PTSD, qui ça veut dire? C'est post-traumatic stress disorders. Donc, il doit pour un petit temps, il doit pour longtemps tout. Ok? Donc, il peut aller à différents niveaux
à différents niveaux et COVID-19 là, avec social injustice qui a dans le pays qu'on y a là, à plusieurs niveaux que il peut affecter. Il peut affecter nous de façon, il peut quitter des séquelles et l'aspect financier nous par rapport à budget nous, par rapport à comme nous. OK, parce que en pile nous ouais saving nous qui baissé par rapport à travail nous que nous pas le travail par rapport à ti monde qui était là qui manger plus. Il va affecter nous par rapport à social injustice qui en même temps pendant Covid là et puis aujourd'hui social injustice qui entre là-dedans. Il va quitter des séquelles sur nos côtés que nous va songer que Covid-19 et puis et récits qui gens que gérer nous par rapport à job que nous va chercher de qu'on a comment dire difficile pour nous carrière nous. Il va affecter nous par rapport à relations sentimentales nous par rapport à nous et monde qui était allé dans pas de chance pour aller dans counseling qui gens que ça pral été pour affecter nous par rapport à en pile les gens docteur Marlène César dit tout à l'heure par rapport à abuse qui y a dans caillou et domestic violence il va quitter des séquelles sur nous par rapport à santé physique nous parce que en pile dans nous pas sorti de yo à la gym j'en ai aller à marcher nous était là quand nous en confinement il va vraiment affecter nous donc qui ça que nous supposons faire c'est chercher ressources qui dans la communauté nous pour nous connaître que il y a des professionnels de santé qui là ou bien à la communauté nous garder la district nous pour nous garder qui ça qui là pour nous aider nous pour nous développer tête nous pour faire face à problème ça parce que c'est un stress que lié il vient en vie nous et nous pas espérer donc qui ça que nous allons faire c'est grand problème là qui là donc pour nous et engager nous là avec monde qui dans société nous pour nous connaître qui gens nous va faire pour nous pas quitter séquelles ça en pile dans nous avons besoin de thérapie nous avons besoin ouais et monde professionnel santé pour qui dit nous qui ça que pour nous faire pour nous cope avec problème ça que nous fait face à eux même qui crée dépression là nous qui vient exagérer problème santé mentale que un peu dans nous gagné ou bien qui vient nous vient reconnaître que nous vient ces problèmes santé mentale nous avons besoin d'aide ça dans la communauté nous pour nous faire face à et pour pas quitter problème pour nous pour y devant que nous pas gérer. Yes, thank you, Marge. Can you hear me better? Yay, that's much better. I had to get out and come back. I don't know what happened, but I don't know if Reggie touched on vicarious trauma, which is, we call it compassion fatigue. I'm addressing a healthcare professional that can turn into PTSD as well, because PTSD can affect you directly and indirectly, and a healthcare professional out there can be affected indirectly by seeing, because they play such a major role. They're the healthcare provider, they're the end of life as well, because, you know, because of COVID-19, families are not able to be there with their loved one, and the healthcare provider step into that end of life position, and then seeing so many people dying around them, they can develop vicarious trauma, which we know also as compassion fatigue. And then if it continues, then you develop the PTSD if it's not controlled within, 6 months, if you continue having those symptoms. And it's very important that first, I was mentioning what Dr. Cesar mentioned, awareness is number one. If you're having those symptoms, you know, the flashbacks, you know, your dreamings about the things that happen in the hospital, or you being irritated, you know, those symptoms that, you know, sometimes you're gonna have nurses that are calling me, that telling me, I don't think that I can remain at the bedside for everything that I've seen. So they're avoiding going to work, or going to work is becoming more difficult to them, or they're unable to function and do their daily activities. So you have to be aware of what's going on. What are you feeling right now? What are you feeling? And then if you cannot share it with a loved one, or you cannot, do the things that Reggie mentioned about exercising, coping mechanism to help you, this is the time to reach out to a professional, a mental health professional,
to really help you, like Reggie said, like the therapy that you're gonna need. I know a lot of people, surtout dans la communauté haïtienne, nous toujours pensons que nous pas mettre nous sous médicaments, nous pas sentir qu'on nous crase, nous pas fonctionner. C'est pas tout bagage qui besoin de médicaments, mais évaluation très important pour faire pour déterminer qui traitement qui est bon pour. Parce que nous connaissons que il y a différents traitements de yo. PTSD c'est plus cognitive behavior therapy que yo utiliser ou bien grounding therapy tout ça yo. Ça veut dire que n'est pas nécessairement médicament, mais si vous avez besoin de médicaments tout ou a besoin de médicaments. So pas quitter stigma qui est attaché à et nous connaissons que dans medical provider nous tout bon stigma côté que moun a pensé que parce que ça peut suivre li dans record li que la loi docteur pour mental health ou bien yo ka wè que ne sa li pas ka travail j'en t'es supposé travail là ou bien yo peur que après yo non l'autre gens que yo pas ka fonctionner j'en supposé fonctionner. Alors ça c'est barrière qui prevent nurses or any healthcare provider pour aller check pour aller joindre medical care mental health care. Et bien content que gagner there's this organization that's fighting for medical health provider côté que dans temps COVID-19 que connaît que problème ça a vraiment affecté nous mentalement. Yo dit comme ça que docteur n'importe health provider cal joindre demander help sans que yo pas besoin discuss their previous mental issues. It's giving them a platform to go to vent, to talk to somebody, and somebody can better guide them. So, il y a des gens qui peuvent aller parler avec le monde parce qu'ils pensent que maybe si vous avez une dépression depuis longtemps, that can add to their label or things like that. Mais vous voulez vraiment mettre un forum, une plateforme de pour vraiment aller parler, aller vent, retirer ça yo gen pas quitter tout ba yo en dedans yo si yo pas gon moun yo ka parler que yo trust vous comprenez et nous connaît que pour yo ka as a healthcare provider in order for you to be very good or top shape to do the things that you need to do, you really have to put your oxygen mask first. So self-care is very, very important. And then if the self-care requires for you to go and speak to somebody, please do speak to somebody because we're all here. We understand this the thing that we're living today. It's unprecedented. We've never seen anything like this before. So it takes a toll, regardless of who you are, it takes a toll on your mental health. So there's help and take advantage of the resources. So let's end the stigma. As healthcare providers, of course, like you said, put your oxygen mask on first before you can assist or help anybody else. Because if you're short, you can't help your patient who's also short of breath. So the labeling stigma, that's one of the things you mentioned, Marge, that we as healthcare provider, we're afraid that we're going to be labeled as that crazy nurse, that crazy nurse because you seek help. No, I know there's going to be it. I've seen it with my own eyes. When I work, I've heard it from our own members who I've talked to. Post-COVID, there will be that, and we encourage people to please take care of yourself. Don't be embarrassed, don't be ashamed. And then the family members, we encourage the family members too, to please listen to them, check on your friends, check on family members that are in healthcare. Don't just say, oh, they're doing their job. Yes, it is our job to care for people. We signed up to do that. That's what we do. And I think that's why we're so outraged with the social injustice that we saw happen. We saw outrage as healthcare provider of seeing that video with Mr. George Floyd, may he rest in peace. He was buried 2 days ago, being literally was killed right in front of our eyes, even before he was moved. So we want to make sure that we are taking care of ourselves and our family members understand that as well.
So we went way over the time. It's so much information. And I just want to say, first of all, say a few words before we close, because we couldn't answer all of the questions, some of the comments that were made on Facebook. Dr. Geda Nicola, thank you, Dr. Nicola, for watching the live. Said one of the things, because we're going to go back to, I think it was James that talked about it, and you, Marge, with the color of the skin. We also, too, in our community, in the Black community, we have to get away from the stigma that we have, that if your skin color is a certain darkness, that you are less than person, you know, peau blanc, peau blanc, especially in the Haitian, and it's the same too. And I'm not going to say it's just in the Haitian community, the Caribbean culture, because I am from the Caribbean. I have Haitian parents. I've seen it, you know, where the light-skinned person is considered more beautiful than someone who is dark-skinned. So we ourselves discriminate against each other because of our skin color. So we need to stop that. Son bagay pou nou, parce que moun nan pi jaune parce on lot li pi belle, you know, lot moun nan, que parce que moun nan noir li moun nan bien belle, but parce que couleur peau, ça son problème lié with the discrimination. So everyone, I want to say thank you to you guys. This is so much information. I feel like this conversation can go on and on because there's so much of knowledge from everyone that you can share based on your experience. Mr. James, you know, sharing your story and your feeling towards everything that is going on. Dr. Cesar, your level of expertise. Thank you so much, guys. Reginald, the same here, and also Marge. So before, just a few closing remarks. Thank you to everyone on Facebook. I hope the information that was shared, that you can take this information for yourself. Share the live. The live will still be on HANA Florida page. Please go ahead and share the live, and you can watch it later on if you didn't have a chance to watch the whole thing. To our members, thank you so much. Thank you to our team, our leaders who has been behind the scenes paying attention to the Facebook. Unfortunately, we can't get to every single one. Thank you, Dr. Merville, Dr. Etienne, and First VP Nadine and Rose, and everyone, all of our members who tune in. We appreciate you. And yes, it is, June is Men's Health Month. We don't want, you know, we get all the glory, but we want to make sure that we take care of our men as well. And right now, our men need us, especially for the mental health aspect. We want to encourage them. It's okay. It's okay to talk about it. It's okay to feel a certain type of way. And like Reginald said, and Dr. Cesar said, do not take that, let that anger balled up, and then it leads to very unhealthy habits and violent behavior. To our young Black men and women who are being victimized, we hear you. Those of you that are protesting, we hear you. We hear you loud and clear, and we support you because it needs to change. The social injustice that is happening right now around the world, and especially in America, it needs to change. We need to do better. The fight started 400 years ago, and it's going to continue. You know, we are proud to say that Haiti was the first Black Caribbean country to liberate from slavery, but we can learn from that because this is a form of enslavement that that is going through because of discrimination. So we want to continue to speak about it. Now that we have the cameras and we have the films to show, let's speak about it. Let's let them know this is not right. This is not right. And it's not about how much money you have. It's not about how many degrees you can have from all 26 letters of the alphabet behind your name. But when it comes to this, you will still be discriminated against. So mental health aspect, it's there. Please, people, do not ignore it. Seek help.
talk to someone. Yes, I love my priest, I love my pastor, and I love listening to the spiritual guidance that I get from them, but we need to know when it's beyond that. And not everybody, like all of our health specialists says, not everyone that has a mental problem is placed on medication. C'est pas nous tout qui a pas by green. Des fois c'est just parler, moun nan vle parler. And we do have Haitian, nou gen Haitien nan communauté qui specialize in mental health. Nou gen Marge, nou gen Reginald avec nou, gen Dr. César, and gen plusieurs lot nan communauté. Et so, chache konen. Ou gen dwa rele HANA, if you don't know where to go, même si nous même nous pas connaît, n'a cherché information, you can call HANA if you want some information. We do have Haitian American, Caribbean American mental health specialists there, because some people might not want to go because they want to go to somebody that looks like them, somebody that can understand their struggle, somebody that understands what they're going through. So you can call HANA. Our phone number is listed on our page, and we're here to help you. And to all my healthcare professionals out there, hang in there. We hear you, we see you, we support you every step of the way, no matter where you are and what you're doing. To my HANA brothers and sisters in other states that are watching this live, thank you for joining. I love and appreciate each and every one of you. And any last words before we end the live? Anyone have a last word? I would like to add something. I know we talk about the PTSD as the last thing that closes the conversation today. One thing I have to tell people, the name of the disease says post-traumatic. Maybe it might not be something you feel now, and you probably will feel in the next 6 months to come. Yes. The thing you need to do now is to address the feelings you have now, because those feelings that you have now may be feelings that will deteriorate post-COVID. So please get yourself a support system. Choose somebody you can talk to. It doesn't have to be a psychiatrist. You can talk to a friend. You can talk to a parent. That person is your support system. Your support system doesn't have to be geographically located where you are. Your support system can be anywhere. I am here, Dr. Caesar, member of HANA. I am open to anyone who would like to talk. I will not charge you. I am open to listen to anyone. If you need to talk, check with Madame la Présidente for my phone number. I am here to listen to anyone. I'm free. I am quarantined. I am confined. I'm free. Thank you. Thank you so much, Dr. Cesar. She's offering her services, her expertise for free if you want to talk. And yes, post-traumatic means post. Doesn't mean today, but let's address the feelings today. Post, when the riots, I shouldn't say riots, but when the protests is done, and a month from now, 2 months from now, you're reliving the effects of it, and another video comes up. 6 months from now, you type of way. We don't want to wait 6 months to address it. Let us address it now. I'm sorry, James, you were going to say something? James? No? Okay, I thought you were saying something. I'm sorry. Yeah, rapidement, moi, t'as baillé un numéro. Ça, il vient de voir, c'est 311, son numéro d'aide carnicolier. Nous avons voir les numéros, ça, il y a des gens qui parlent créole, n'importe question que nous besoin, nous avons n'importe aide que nous besoin, nous avons les numéros, ça, il y a besoin de gens qui parlent créole, il y a guidé nous pour dans la direction que nous besoin. Pas oublier le numéro, ça, n'importe bagaille dans d'aide carnicolier, que le gain pour jouer avec et COVID-19, coronavirus, quelqu'un pour voir avec sociologie justice, quelqu'un pour voir avec aide mentale, quelqu'un pour voir avec psychologue, n'importe bagarre que nous besoin aide financière, que nous besoin pour aider nous, pour payer, quand soit aide, quand soit bagarre qui existe, il y a un monde là, dans le numéro ça, il y a guidé nous pour le cabanon, et pas oublier le numéro ça, 311.
Yeah, And March, now please share. Broward, and then Broward is 211. 211. 211. Et puis, si nous avons un problème, si nous avons parler avec un professionnel, mental health, côté me travaille dans Empower You, et moi, j'ai dit que moi là depuis 1 an, et m'a dit nous que moi, j'ai un seul patient haïtien, OK? Et puis, majorité toutes, c'est African American and Hispanic patients. Ça veut dire que haïtien ne pas prend avantage ressources qui gagnent grant dans la clinique là, côté que ça dépend de salaire nous, bien si nous travaillons, si nous pas travailler, puis ouais qui gens yo ka aider nous, OK? Même pour médicaments. Ça veut dire que, et puis gagner thérapie tout dans Empower You, OK? Numéro de téléphone c'est 786 318 23 2337 2337, OK? So si nous avons problème comme si nous avons parler avec un monde, OK, nous avons un professionnel, relé dans Empower You, même qu'on ait assurance, qu'on pas ait assurance, nous avons un système côté que nous ka aider nous. So prend avantage de ressources ça yo que moi dit combien de fois que nous-mêmes dans la communauté haïtienne nous pas vraiment prend avantage de yo. One more number, Marge, if you can share one number, the Haiti number. There's a number. Ah oui. Et puis en Haïti, nous avons Haïti, hotline. Haïti, hotline pour problème maladie mentale. Et nous bien connaissons que nous-mêmes dans le Santé mentale, c'est une organisation qui travaille vraiment serré avec Haïti, qui a essayé et faire promotion et santé mentale en Haïti et avec organisation et association des psychologues en Haïti. Yo gagné hotline yo en Haïti, so en Haïti ou une famille qui a un problème ou ta aimé et counseling ou carrelé 291 19 000 291 99 000. C'est hotline que vous gagnez en Haïti pour poser questions, pour bonne direction avec Koze mental. Okay, thank you. Yes, we gotta go. Dr. Cesar, one last word. I just wanted to add the last number, especially for all our people on Facebook, the National Suicide Prevention Lifeline. Very important. 1-800-273-8255. 1-800-273-8255. I hope it doesn't get to there, but if it ever gets to suicide, this is the number to call. And that's a number that people can call to reach out if you're feeling some type of way. Please, really, say 1-800-273-8255. Call these numbers. Once again, thank you, and I thank you to our Facebook viewer for spending the time with us, and I hope that this information will help. And even if it's not you, maybe a friend or a family member, you can share the information with them. Please, let's take care of ourselves. Let's take care of our health, not just physically, but also mentally. And we want to say, Kembela. Kembela. There is no health without mental health. Good night. No health without mental health. You have to take care of the mental health so that the physical health will be, they combine, they work together hand in hand. Right. Thank you so much, everyone. And thank you to Facebook Live and thank you, HANA team. Thank you, Madam President. Great job. Good night, all.